Buenos días, soy Andrew Redmond, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson en Washington. Quiero felicitar a AMIF por su aniversario y agradecerles por la invitación de moderar el siguiente panel sobre salud digital y su impacto regulatorio, mejores prácticas y experiencias en digitalización. Tenemos hoy dos panelistas expertas que van a compartir la experiencia internacional con el uso de salud digital en el campo regulatorio. Cabe notar que el nuevo comisionado federal de COFEPRIS, Alejandro Sparch, recién anunció un proceso de digitalización en su organización. Esperemos que la conversación hoy contribuya al esfuerzo del comisionado y su equipo. Rebecca Lumsden, quien presenta primera, es directora del Grupo de Inteligencia y Política Regulatoria Global en Pfizer. Rodrigo Palacios es director asociado de Política Regulatoria en Roche. Y con esto paso la palabra a Rebecca Lumsden. Good morning. Thank you very much, Andrew, and it's a pleasure to be here and join you all today. Thank you for the opportunity to speak and share some thoughts on this important topic with you all. I'll start to begin to share my presentation now. Thank you. Fantastic. Well, it's great to be here and join you to talk about unlocking digital tools to support regulatory systems. Just a short disclaimer to say, obviously, that this represents the view of myself, and I'll move on to the first slide, which is really talking a bit more about this broader digital health ecosystem. Now, I know many of you will have heard the conversation yesterday talking about all the opportunities that digital tools and technologies can bring to support health systems across all stakeholders. We see opportunities with digital tools supporting patients, professionals such as doctors and nurses, but also the organizations they work within, the hospitals and broader health ecosystem, including pharmacies and other organizations. But there is a real role for digital tools supporting all of these stakeholders through engagement with the pharmaceutical industry, and more importantly, with the processes that we undertake to research, develop, supply medicines across a country. So let me just take 2 minutes to quickly go through these, and then I'm going to talk more about the regulatory system itself. So you may have heard yesterday a little bit about decentralized or virtual clinical trials, a technology that we saw a rapid increase of adoption during the COVID pandemic, where patients were able to be enrolled virtually into clinical trials, where medicines were potentially delivered directly to their homes, and the patients themselves were able to upload their own experiences on the medication or medical readings using wearables and devices under good clinical practice. We've seen increased adoption of real-world data and tracking of the use of medicines in healthcare systems. And these also support the use of our medicines in a practical setting, but also allow us to track safety and efficacy signals in real-world populations. We see digital tools supporting patient engagement, not only helping patients reach out to companies to understand more about their medicines and supporting them through patient support programs and adherence programs, but also allowing them to potentially identify opportunities to participate in clinical research. And as I've already said,
digital tools are critical in supporting healthcare systems as a whole, identifying opportunities to strengthen healthcare pathways and use medicines practically across a healthcare system. But what about regulatory processes themselves? Surely this is just something for the industry and the regulators. Well, I would actually say no. Digital health supports the regulatory process also for patients, professionals, and organizations. And what do I mean by that? Well, for example, for patients, the regulatory process of providing patient information can be digitalized. We can use electronic patient information to support patients understand the medicines that they're on. Healthcare professionals can use the digital tools created by a regulatory agency to understand how a medicine was approved in a country, for example, through accessing public assessment reports of how the regulatory agency made the decision on the indications that they granted to a medicines and a marketing approval. And they can also themselves potentially access what in Europe we call the summary of product characteristics, but that information on a medicine that's written for the healthcare professional audience. And organizations can further integrate with regulatory systems to support, for example, clinical trial recruitment and sharing of this good clinical practice data using things such as electronic health records, patient-reported outcomes, and these digital tools to support clinical research. But let's move to the regulatory system itself and how we review and approve medicines. One of the key things that digital and information technology can provide are real efficiency savings for a system. And this was actually called out within the Mexico Digital Plan that was announced a few days ago. The Innovation and Training Center themselves stated that they saw a digital system and platform as supporting efficiency and agility within the Mexican system. And this is entirely aligned with the international thinking on this subject, and also with the recommendations of the World Health Organization, who regard greater and more effective use of information technology as a key underpinning feature in good regulatory practices to support regulatory oversight of medicinal products. And this quote is taken from the Good Regulatory Practices Guidelines that were finalised by the World Health Organization last year. And I think it's really important to see that information technology is set together with other key opportunities to improve efficiency that we know COFEPRIS are looking at, such as regulatory cooperation and reliance mechanisms. So these are not seen as a secondary measure. This is seen as an integral part of good regulatory practices. So what digital tools and systems themselves can actually underpin regulatory processes and the frameworks that we use to review and approve medicines? Well, firstly, these don't need to be too complex. So let's start with electronic documents. Now, this may seem too simplistic, but it's been absolutely critical in a number of countries during the pandemic. What we've actually seen is a real shift globally where agencies that had previously only required paper submissions or possibly had a hybrid mix of paper submissions together with some form of electronic documentation have almost universally shifted over to the acceptance of electronic documents. And this may be as simple as a PDF of a paper document. This doesn't have to require a complex electronic form or creation of new data standards. It can start as simply as PDFing a document and allowing it to be submitted in an electronic form. And this is becoming increasingly relevant because what we see in practice is that some of the core documentation that is required for regulatory processes in a number of countries, such as the electronic CPP document, is now going to be used universally by the EMA. So we're actually seeing a shift from some agencies, such as the European Medicines Agency, to move themselves away from even supplying paper documents.
So if you are a country that requires a paper version of this document for filings, that is now no longer possible. And the EMA is not on their own. Canada as well have recently announced that they will be moving to electronic CPPs. So the acceptance of this electronic documentation, either generated by a company or one of the key ancillary documents that regulatory submissions often require, which can also be things like certificates of good manufacturing practice. We really do encourage agencies to accept these in an electronic form and to look at systems that allow them to be secure in their acceptance that these are legitimate documents. So will they accept electronic signatures? Will they accept some form of electronic security that will mean that they know that these are legitimate documents? The next step is digital submissions. So you may think that electronic documents and digital submissions go hand in hand. In practice, we have not always seen that to be the case, even during the pandemic. So for agencies that maybe were able to shift to accepting electronic documentation, in practice, what that meant was maybe PDF documents were saved onto DVDs, but it would still require a physical courier to take them to a regulatory agency and hand them in, which almost defeats the value add of having those electronic documents. Though I will say, when we think about the number of kilograms of paper that a regulatory submission usually contains, being able to take a single DVD or a small number of DVDs versus boxes and boxes of paper, it is still an improvement. So what we have also seen is an increased adoption of digital submission platforms. It may not have required a portal, though some agencies have rapidly developed a portal to enable this. In fact, a number of agencies have also looked at secure end-to-end email encryption systems that have allowed regulators themselves to follow a link and go in and download documentation at the point of submission. And these are real opportunities that it was wonderful to hear Mexico talking about exploring with this announcement of their new digital plan. And there are other technologies as well that are underpinned within the regulatory process. So we see virtual meetings as having been critical, not only during the pandemic, but also to support things like virtual desk-based inspections, where inspectors have been unable to travel to a country to inspect. A number of them have been able to use virtual desk-based inspections to ensure the good manufacturing practice of medicines during this pandemic. But I think it's very important to see that these digital tools should not be viewed as something to address the pandemic itself. In fact, all of these are part of these efficiencies that the World Health Organization talked about when they talk about effective use of information technology to support normal regulatory processes. I think we can say that these have been accelerated in a number of countries as a result of the pandemic. And if anything, this is a very small silver lining to what has been a very, it continues to be a difficult time globally. But let's look to the future. If COFEPRIS can embrace electronic documentation, digital submissions, virtual meetings, and digital communication tools, what's next? Will they be done? Well, actually, I would say no. This is the start of a process, but this process, I'm sad to say, is not easily completed. Internationally, when we look to the future of digital systems, we're seeing a number of new tools now coming into regulatory agencies. And these are tools such as artificial intelligence, using natural language processing and automation. Now, this isn't something that COFEPRIS may wish to look at yet, but they do need to understand that this is the thinking of the EMA and the FDA. And this is clearly articulated in the timelines and the kind of documentation that EMA and FDA have recently been committing to. A digital strategy, or a telematic strategy as they call it in Europe, is not something that you do once. It's something that you build and grow.
We see here the European telematics strategy launched in 2015. It's currently on an update for 2021, and they anticipate, I believe, writing a new telematics strategy for the next 5-year period. But we also saw digital tools and digital technologies being a central part of the European Medicines Regulatory Network strategy to 2025. So this is something that the EMA, the European Medicines Agency, together with the national competent authorities within Europe working together across the network, are truly committed to. They wish to strengthen the digital ecosystem across Europe to support a number of regulatory processes. And they're not alone in this. Internationally, we also see the FDA, who themselves have, in the last 2 years, issued 2 new action plans that relate to digital technologies. The first, the Technology Modernization Action Plan in 2019, and only last week, or maybe 2 weeks ago, they released their Data Modernization Action Plan. And in these plans, they themselves talk about the value that these technologies bring to the regulatory system, how it can bring them efficiencies, but they talk about some key areas that COFEPRIS will themselves need to think about when they develop their digital systems. And these are things such as storage of data, how they will exchange it and link it to maximize its use across the different processes, how they will ensure that it's secure and kept confidential, and how they will structure it. And ultimately, for both Europe and for America, they're seeking to leverage the data that they hold to automate more regulatory processes, and ultimately to leverage these new technologies that I mentioned, such as artificial intelligence. So what does this look like in practice in Europe and America, where digital systems are much more embedded? We see electronic submission. We see electronic submission portals as standard now, both in Europe and in America. We see digital tools underpinning regulatory processes such as scientific advice and clinical trials, which allow the industry to go in and engage with the regulator in an entirely virtual fashion. We also see the digital tools supporting this additional communication with all of its stakeholders. And what I mean by that is, and in the bottom right hand corner, you can see a snip of the US FDA's approved drugs list. So the FDA makes public for anyone in America to see what drugs have been approved and the evidence that underpins that decision through summary information or public assessment reports, as they're often referred to. The FDA also, and so does Europe, publishes information on their websites to enable communication with patients, communication with healthcare professionals, and to encourage pharmacovigilance activities. And these are key areas that digital systems can also support beyond the regulatory review process itself. So where to begin? Okay, I've covered a huge area, and it can often feel, I think, that digital feels like a maze where you don't quite know where to start. And once you're in, you don't quite know where to go. But actually, you should think about digital technologies as more of a puzzle. Every piece you can add just builds the picture and the environment that you have to use it effectively within. So how would this look for Mexico? Well, firstly, if we see an increased adoption of electronic documents, that could be a simple starting point for the agency. And this is very aligned with the digital plan that they talked about, where they are looking to go 100% paper-free, which is wonderful to hear. We can also see them accepting these additional electronic documents, such as ancillary documents in an electronic form, and the acceptance of e-signatures and this more secure system. That could quickly build to an electronic submission platform that could start small, using a pilot test, something that I know the Innovation and Training Centre talked about in their plan. And first, it may be electronic submissions solely to support sanitary approval.
But then it could be expanded to support lifecycle management, clinical trial authorizations, and pharmacovigilance. At the same time that this goes on, the agency will need to start looking at things like data standards, and their being aligned with international best practices will be critical, such as the adoption of ISO standards and other international regulatory data standards that we already see being used across a number of ICH regulating bodies. And finally, we could see them building to accepting the electronic common technical dossier. And I'm very lucky that Rodrigo will be talking a lot more about the opportunities for ECTD next. But finally, I would say what this could build to ultimately would be a regulatory system that will integrate a number of different digital tools and data, but that ultimately is not a static system like Europe and America, one that will continue to evolve to leverage the best practices internationally. So with that view of evolution, what's coming next in 2021? I'm not going to talk through this whole slide, but you can see here that this is a global map of countries that are currently accepting or are very close to accepting this ECTD document that I already mentioned. And I think I posed the question to the panel and to the audience and also to COFEPRIS, is Mexico next? Will we see this digital plan unlocking the ECTD submission? So in conclusion, Mexico is actually in a really good position to embrace learnings from other agencies at this point in time. Both Europe and America have built their digital processes slowly and in a piecemeal fashion, this puzzle that I talked about. And in fact, this is captured in an interview with Emma Cook at the end of 2020, where one of her areas that she's very keen to focus on is because, when people were setting up these systems, they weren't thinking about the interconnectivity because it was so far away from what they could do at the time. But now it's a possibility. So a lot of the work that's happening in Europe is trying to join different separate pieces of the puzzle together. Mexico is in a wonderful position to take an entire block of learning from Europe or from the US and introduce it wholesale into their system. They don't necessarily need to join every single piece on their own, starting from scratch. And I think I just want to end with the plea and the pleasure that I felt personally when I saw this quote from Dr. Schwartz earlier in the year, where he said, we are committed to transform the agency from paper to digital and to improve its performance. And I think that that's such a critical call to action. So that's my presentation. Thank you very much. And I look forward to joining everyone on the panel. I'm going to stop sharing. Gracias, Rebecca. Mucha información muy importante, muy comprensiva en la presentación. Y como mencionó, hay una conexión obvia entre la presentación que hiciste y la de Rodrigo, que va a hablar del Common Technical Document. Entonces, paso ahora la palabra a Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Andrew, y muchas gracias a Rebeca y a MIF por la invitación. Es realmente un placer para mí estar presentándoles en esta ocasión la posición de la Federación de Industrias Farmacéuticas de Europa, FPA. Entonces, les voy a hablar hoy acerca de las recomendaciones que tiene FPA para la implementación del Electronic Technical Document o STD que Rebeca se estaba refiriendo. Y voy a empezar ahora entonces mi presentación. Gracias. Muy bien. Nada más en breve lo que vamos a ver en esta presentación. Primero,
un resumen de las ventajas que ve la industria europea hacia la implementación de STD y en específico cuáles son las ventajas para las agencias regulatorias que lo han implementado y con algunas recomendaciones específicas acerca de esta implementación. Pasando eso, una breve introducción a lo que viene siendo el Electronic Common Technical Document o STD y cuáles serían las recomendaciones acerca del proceso de implementación, cómo llegamos a implementar y qué es necesario para poder implementar el STD. Y luego, un poco en paralelo a lo que mencionó Rebeca, ¿cómo recomendamos unas etapas de digitalización? Entonces, STD no es algo con lo que necesariamente se empieza desde cero, pero es parte de todo un proceso y una estrategia. Y para finalizar, nada más unas conclusiones breves acerca de lo que hemos visto en implementaciones pasadas. En cuanto a las ventajas de STD para las autoridades sanitarias, digo, en el contexto más alto, STD viene siendo una base muy fundamental para la transformación digital de procesos y también para poder implementar nuevas oportunidades y nuevos estándares de ICH que se están desarrollando en el momento. Entonces, realmente es una etapa para poder incrementar la digitalización. Y se puede ver, para empezar, una gran ventaja en términos de la automatización de los procesos, que se puede hacer aparte con herramientas que ya están estandarizadas y con prácticas que ya están estandarizadas. Entonces, no es necesario desarrollar nuevas herramientas de software, sino que simplemente se utilizan cosas que ya están ahí, listas para apoyar a toda la industria local, global, innovativa, genérica. Estas herramientas ya existen. También nos va a llevar a una reducción muy significativa del uso de papel en los procesos. Como Rebeca estaba hablando, son toneladas de papel lo que puede tener un expediente regulatorio y cuando hablamos de la digitalización, entonces eso se puede reducir ampliamente. También se reduce el trabajo manual de la agencia y no es nada más el trabajo manual en cuanto a la aceptación del expediente, sino que también en cuanto a la navegación de los datos y de los documentos que están dentro de ese expediente. Por ejemplo, para encontrar un expediente preciso o un documento específico para una inspección o monitoreo de medicinas, se puede hacer mucho más fácil con un sistema de STD o mínimo digitalizado. Y también este sistema realmente puede ayudar a la colaboración, no nada más dentro de la agencia, pero también con, digamos, otras agencias dentro del país y con otras agencias regulatorias fuera del país. Entonces, esa colaboración se puede realmente acelerar por medio del uso del estándar. Cuando hablamos de este alineamiento internacional también, esto puede apoyar a prácticas recomendadas en términos de convergencia, de reconocimiento, de reliance con otras agencias y realmente ayudar a compartir el trabajo a través junto con otros países. Cuando estamos hablando específicamente de ICH y STD, la implementación de estos estándares también es reconocida mundialmente por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS, para mantener o obtener calificación como agencia de referencia en un contexto internacional. Entonces, eso también es importante. Y obviamente va a alinear a la agencia con los estándares de ICH y esto facilita también la futura membresía a la organización. Entonces, con estas recomendaciones, obviamente estoy aquí porque FPIA realmente apoya plenamente la adopción de ICH-STD alrededor del mundo, mencionando los beneficios que ya pasé antes. Y también hay ciertas recomendaciones para la implementación. Número 1, es muy importante la colaboración entre los reguladores, la industria farmacéutica
y los proveedores de software. Se tiene que hacer esto en conjunto para que se pueda hacer de la manera más eficiente y efectiva. Es necesario también dar a la industria y a la misma agencia tiempo para la transición. No es algo que se hace de un día para el otro. Se necesita un tiempo de transición para poder implementar el STD. Y también se recomienda que haya mucha coherencia con las normas del ICH, pero también con las prácticas, las mejores prácticas que ya se han venido estableciendo del FDA y de EMA y de otras agencias que lo han implementado. Y como dice Rebeca, no es necesario empezar a aprender desde cero y pasar por todos los problemas. Ahora ya existe una gran digamos, base de conocimiento que se puede utilizar para poder acelerar la adopción de STD. Y obviamente hay que hacer esto, uno, en el contexto de una estrategia de digitalización, pero también con uso de lo que vienen siendo las más nuevas herramientas. No es necesario implementar algo que por ejemplo, IMA puso hace 15 años. Tenemos que ahora utilizar lo más nuevo que en materia de tecnología y eso nos va a permitir avanzar mucho más rápido. Esto es otra vista de lo que viene siendo el mundo y van a ver que está sombreado un poco diferente de lo que tenía Rebeca, pero lo que esto está representando es la implementación del formato ICH-STD específicamente en el 2021. Y aquí se puede ver sombreados en azul las regiones y países que ya hoy en día tienen STD implementado, unos más recientemente, unos antes. Pero también en beige pueden ver los países que ya están en el proceso de implementación. Entonces ya lo están planeando, ya están creando especificaciones, etc. Y esperamos en la industria europea y mundial ayudar a todos los países a acelerar esta implementación y ojalá en unos años podamos ver este mapa completamente azul, digamos. Ahora, para dar nada más una breve introducción, ya hablamos mucho de STD y de digitalización, pero ¿qué es realmente este STD? Y en realidad, cuando lo vemos así físicamente, digamos, no es nada más que un formato estándar de folders con documentos PDF adentro. Y eso es todo lo que es. Hay un archivo XML que tiene un índice o una tabla de contenido, y luego folders con documentos PDF adentro que representan lo que viene siendo todo el expediente. Y esto está, el expediente y el contenido del expediente está especificado por el Common Technical Document de ICH, que es un formato de 5 módulos, donde cada módulo está digamos, dedicado a una parte del expediente. Y en conjunto nos van a dar la eficacia, la calidad y el safety del producto. Entonces, es un poco desmitificar el STD, es decir, que realmente no es algo demasiado sofisticado, es simplemente un archivo compreso con documentos PDF adentro. Y luego, ¿cómo es el sometimiento electrónico? Per se es, básicamente hay una especificación que hace el país que dice claramente qué es el contenido que debe de tener este archivo de índice y todos los estándares, digamos, locales, nacionales, porque eso también hay cabida para la adaptación regional dentro del STD. Y entonces la industria básicamente prepara el sometimiento de datos basados en esa especificación de la agencia. Luego eso se manda a un portal en línea o una puerta de enlace, un sistema de seguro para intercambio de archivos electrónicos que maneja la agencia regulatoria. Dentro de la agencia, en las herramientas de STD ya pueden hacer una validación técnica automática. Entonces, si de alguna manera el formato no está correcto, no corresponde con la especificación, inmediatamente se puede rechazar y luego la industria lo tiene que arreglar y en la agencia nadie tiene que hacer nada, ¿no?
Pero una vez que pase esa validación automatizada, entonces ya la agencia puede ver el contenido y luego distribuirlo para los diferentes evaluadores científicos. En términos de los plazos de adopción, no voy a ir a través de toda esta serie, ¿no? Pero sí es un proceso, digamos, no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se tiene que hacer planificación, se tiene que escoger la herramienta, desarrollar la especificación, se tiene que dar tiempo para que los proveedores de software configuren esa especificación en sus sistemas, y luego hay que hacer las pruebas técnicas, se tiene que dar tiempo a la industria para que puedan implementar las nuevas versiones del software y etcétera, etcétera. Entonces hay todo un proceso y más adelante obviamente podríamos hablar acerca de, a más fondo acerca de cuáles son esas etapas. Entonces, también completamente alineado con lo que decía Rebeca antes, no estamos abogando realmente porque se implemente STD como el paso número 1, ¿no? Se puede llegar ahí a través de una estrategia de digitalización paso a paso, ¿no? Entonces, empezando por digamos, algo de la complejidad más baja, vendría siendo con los estándares de ahora, con las regulaciones que tenemos hoy en día. Simplemente, adoptar alguna herramienta o plataforma que permita el sometimiento de los archivos de manera electrónica, pero con el formato actual, sin tener que ir acerca de todo el cambio de los requerimientos regulatorios hacia el Common Technical Document, o CTD. Se puede hacer ya inmediatamente en línea con los estándares que se tienen hoy. Y aquí recomendamos también que se utilicen las herramientas globales que apoyan STD. ¿Por qué es esto? Porque si uno empieza con una herramienta que ya está lista y que reconoce cómo poder apoyar el STD, entonces nos vamos a ahorrar ese paso después. No es, si empezamos con una herramienta que no tiene idea, digamos, nada más un SharePoint o algo que no es, que no reconoce STD, vamos a tener que cambiar otra vez esa herramienta después. Pero si empezamos con una herramienta que ya puede aceptar STD, entonces eso nos va a ayudar en el paso futuro. Por eso es necesario tener toda una estrategia de digitalización para que a cada paso vayamos avanzando y no tengamos que retroceder en el futuro, ¿no? Después de este paso se puede, por ejemplo, tener un portal en línea para poder manejar diferentes aspectos del proceso, sobre todo para los laboratorios, y luego ya entonces empezar con el STD y en el futuro ya, por ejemplo, con lo que se está viendo con el FDA y el EMA, se están ya empezando a manejar sistemas donde se pueda someter datos en vez de documentos, donde se puedan tener, por ejemplo, identificación de productos a través de diferentes regiones. Se pueden empezar a trabajar con sistemas de nube para que la colaboración se haga inmediata y para que todos tengan la misma visibilidad de los procesos. Y estas son las cosas que se están trabajando hacia el futuro, que tener una base de STD nos permitiría alcanzar también. Y aquí nada más un llamado, digamos, que ahora también se están desarrollando muchas plataformas de nube, incluso que pueden soportar el STD, que esto también puede acelerar grandemente la adopción y la preparación, el upgrade, las operaciones tecnológicas. Es algo que en industria es realmente una corriente que está pasando muy fuerte. En Roche estamos en proceso de reemplazar nuestras plataformas de sistemas regulatorios con un sistema en la nube. Y realmente esto ayuda mucho a tener siempre, digamos, la tecnología avanzada y up to date, digamos.
Para resumir, algunos aprendizajes que hemos llevado con lágrimas y sudor de la implementación de STD en otras regiones. Se necesita una orientación muy clara y alineada con lo que viene siendo el ICH, mucha comunicación y transparencia entre la autoridad y la industria, y digamos también los proveedores de software. Tener una buena vista en los plazos que se deben de cumplir y suficiente tiempo para que todos los actores del proceso puedan cumplir con los requerimientos. Y también ver esto como parte de un proceso de simplificación de la evaluación y de los procesos en la agencia. Entonces es algo muy holístico, digamos. Y muchas gracias. Con eso ya concluyo mi presentación. Gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación. Quise hacer una confirmación o aclaración. Creo que es importante subrayar que el uso del documento técnico común es la presentación de información que es igual en todos, pero las decisiones de las agencias regulatorias todavía quedan de su propia parte, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en cuanto a eso, en industria tenemos que someter globalmente a todas las agencias del mundo, ¿no? Entonces, esto ayuda a que estemos sometiendo los mismos documentos, ¿no? Obviamente cumpliendo con los requerimientos de cada agencia, pero cada agencia mantiene completa independencia acerca de las decisiones que toma. Sí, exacto, gracias. Creo que es importante. Imagino que en general, siempre cuando hay introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer algo, que hay mucha preocupación a veces, ¿no? De parte de la agencia que está cambiando. Y me pregunto, basado en los comentarios de ustedes dos, Rebeca y Rodrigo, ¿podemos posiblemente hablar un poco sobre los requisitos de recursos humanos? Porque mencionaron que hay la necesidad de desarrollar software y tener capacidad de computadoras, de programación, etcétera, que es distinta de las actividades regulatorias, digamos, normales, ¿no? Donde precisan biólogos y químicos. Rebeca, ¿quiere comentar un poco de cómo ha cambiado esa necesidad en cuanto a recursos humanos? Absolutely. And I think how you framed it is absolutely correct. The skills that you need to build a digital infrastructure for regulatory systems may not be the skills that a normal reviewer or a current regulatory employee may have. And I think that this is where I again would urge COFEPRIS to look at how other agencies have tackled this. In fact, when we look at both the European telematics strategy, but also the FDA's data modernization action plan, they both have sections in there that refer to the kind of staff and the capacity needs that they will need to create to support these systems. Not only in identifying people with the right skills, and this is where I fully agree with Rodrigo when he talked about it's important to use the technology that already exists and works in other regulated countries and bring those into Mexico rather than hiring somebody who can create a new SharePoint site that actually isn't going to work for regulatory systems overall. But I think a lot of these learnings are captured in other countries' digital strategic visions and plans. But I think the other thing I would say is that all data infrastructure experts will want to understand the current processes, and that kind of learning and understanding of what Mexico currently does has to come from the regulatory agency itself. So it's more an addition of staff to draw down
the current processes and then piece together what's working very well and just needs to be put in a digital platform, versus actually also identifying efficiencies within a process. Rodrigo, I didn't know if you had anything else to add. Sí, muchas gracias, Rebeca. Yo creo que otro aspecto es una de las ventajas de utilizar estas herramientas estandarizadas, ¿no? Es en cuanto a la colaboración entre reguladores, con industria y con organizaciones, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones tienen también sistemas de apoyo para poder ayudar a actualizar los recursos para que la gente pueda tener entrenamiento. Y también creo que es, bueno, vimos también, tuve la oportunidad de ver la primera sesión del nuevo programa de capacitación de COFEPRIS, que fue compartida por Fernando Fon, y eso, por ejemplo, puede ser un gran vehículo para empezar con esta capacitación de recursos humanos, ¿no? Que claro que es necesario, pero también es algo que estamos viendo en todas nuestras vidas y en todos los aspectos, ¿no? No es único para, digamos, el aspecto regulatorio, pero es algo que creo que aventaja a todo mundo tener un poco más de capacitación en este sentido. Gracias a ustedes dos. Es obvio entonces que que hay un costo de esa transformación, ¿no? Cuesta obtener nuevas personas con experiencia distinta. Como estamos llegando a los últimos momentos del panel, posiblemente podemos hablar un poco de cómo podemos presentar el business case, ¿no? De las ventajas, porque hay una inversión inicial de gente y de dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el business case, empezando con Rodrigo, en cuanto, por ejemplo, a acceso a medicamentos, reducción de costos a largo plazo? Claro que sí. Digo, voy a hablar de mi perspectiva personal. Lo que no sé es si podemos no hacerlo. ¿Cuál es el costo de no hacer nada y de seguir con los procesos manuales que tenemos por el momento? Porque, o sea, digamos, la velocidad de innovación, de innovación tecnológica, como vimos ayer con las nuevas tipos de medicinas, etcétera, la pandemia que estamos viviendo, tenemos que hacer algo para poder tener la capacidad de proteger a nuestra población al mismo tiempo que damos acceso a medicinas necesarias. Y creo que ese es un llamado muy importante. Rebeca, no sé si quieres añadir. I completely agree with Rodrigo. And I think the other business case is where digital can support the vision that COFEPRIS has already laid out to work internationally, to cooperate with other regulators and also to embed reliance practices. It was really interesting hearing Rodrigo talk about what ECTD can offer. But one of the things that we often see coming up on reliance discussions is understanding other regulators' information that they have generated and that has been submitted to other agencies. And this is where these digital tools and systems will really support that way of building trust and understanding how other regulators are working. These digital tools will really potentially also support Mexico embedding these other efficiency savings within their system. So I think it's one of those topics where, yes, there will be an upfront investment, but ultimately there are so many savings possible down the line. It's just a case of mapping them out. Gracias. Creo que es siempre importante, ¿no? Sabemos bien que hay siempre un diferencia de opinión de cómo ven el mundo la gente, digamos, del Ministerio de Salud y de Economía.
Y porque como dicen ustedes, la verdad es que hay un costo, pero el costo de no hacer el costo o la inversión es más alto. Yo creo que es importante presentar la situación. Desgraciadamente creo que ya estamos al fin del tiempo que tuvimos. Hay muchos más temas en que podemos entrar, pero desgraciadamente creo que tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Rebecca y Rodrigo, para sus presentaciones, y gracias de nuevo a mí por la invitación y por enfocando en ese tema hoy. Gracias. Muchas gracias.